Hi, it's Dr. Callado. I hope that you are all well. So today I want to continue talking about planning, thematic planning. And last week I spoke about backward design. And one of the elements of backward design is to formulate essential questions that would lead us to enduring understandings. And this is not easy to do and come up with when we are first designing a lesson. And again, this can be used for any other projects where we want to focus on the objective. I recently came across a curriculum map that had essential questions listed as a title and just the word greetings. And at first I thought, well, that's not a question. But I also understand that this is very difficult to do. So it made me think of how would I phrase a question on a lesson so simple, an introductory lesson on greetings in world language. And a question that came to mind was, how are greetings used, or how are cultural practices transmitted or shown through greetings? Why are greetings so important in the Spanish-speaking world? So even though it's something so simple, those questions will lead us to the bigger understanding, to the most important ideas that will stay with students. So essential questions are like philosophical questions, are questions that you ask, that you can talk about for hours and hours, and there's no yes or no answer, right? There's no right or wrong answer. So in the same idea of the lesson on greetings, what would be the enduring understanding of my students? So the understandings are those ideas that years later they will still remember. So I know for sure that my Spanish students years from now may not remember how to say hola, hello, how are you in Spanish, but they will remember to stop, make eye contact, smile, and greet the person. Or perhaps if they're passing by someone who's eating, they may acknowledge the fact that the person is eating. They might not remember to say buen provecho, but they'll say something because they understand that it matters. I make sure that in our lessons, in our daily practice in the classroom, in our interaction, we acknowledge and greet one another and share it as part of our Hispanic heritage, how important it is for us. So there it is, an example of an essential question that leads to an enduring understanding. Question that we can talk about for hours, has no answer. Enduring understanding, not necessarily the specific content, the grammar structure, but the idea that will last, that will stay with the student in their minds and in their heart about the culture of the target language. Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar de las preguntas esenciales y esos entendimientos, eso que los estudiantes van a aprender. Como parte del diseño al revés, tenemos estos conceptos que se deben hacer al principio de la unidad para enfocar nuestros objetivos. Esto no es tarea fácil. Recientemente vi una unidad, un bosquejo de una unidad donde la pregunta esencial no había pregunta, simplemente decía saludos. Y me puse a pensar que pues no está honrando el concepto de lo que es una pregunta esencial. Pero también entiendo que es supremamente, es supremamente difícil formular una pregunta esencial. Entonces me puse a pensar qué sería una pregunta esencial para una unidad de introducción en los saludos en una clase de español. Pues una pregunta esencial sería cómo se transmite las prácticas culturales del mundo hispanohablante a través de los saludos, o por qué son los saludos importantes dentro de una interacción
en español entre personas del mundo hispanohablante. Y si se fijan, son preguntas que podemos hablar largo rato, no hay una respuesta específica, no es un sí ni un no, es algo que se puede debatir, es como una pregunta filosófica. Entonces, la respuesta a esta pregunta es lo que se llama el entendimiento que los estudiantes, con el que los estudiantes se van a quedar. No es el hecho de la estructura gramatical específica, la palabra de vocabulario específica, sino ese conocimiento mayor de la cultura, en este caso la cultura del mundo hispanohablante. Así que yo tengo la seguridad de que mis estudiantes de español, años después de haber dejado mi salón de clase, quizás no recuerdan cómo decir hola, buenos días, pero sí recuerdan que tienen que detenerse, hacer contacto visual, sonreír y saludar. Lo mismo a la hora de despedirse, lo mismo si una persona está comiendo o tomando una merienda, pues tienen que reconocer, tienen que decirle algo para ser cordiales con esa persona. Así que a mí me queda la certeza de que aunque no recuerden la palabra en español, van a reaccionar de esa manera porque entienden que eso es importante para nosotros. Así que eso es el entendimiento, el enduring understanding que viene de la pregunta esencial. No es fácil, hay que practicar, pero espero que la explicación les ayude. Adiós.